Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Des los rincones más hermosos, cálidos, remotos y llenos de vida de este maravilloso planeta. A este nuevo, extraordinario, profundamente delado, enriquecedor y majestuoso recorrido visual que hemos preparado con todo el corazón. La dedicación, el respeto y el cariño del mundo para cada uno de ustedes. Esperamos de todo corazón y con el alma llena de sincera gratitud, que se encuentren excelentemente bien, disfrutando plenamente, con excelente salud, armonía familiar y una gran alegría de cada hermoso, bendecido y tranquilo momento que la vida nos regala día con día, y recibiendo una paz infinita, pura, sanadora y reconfortante en sus respectivos hogares y familias. Como todos ustedes pueden observar, contemplar y apreciar con absoluto detalle, profundidad y atención en este fascinante, sumamente emotivo y extenso inicio de nuestro video, el cual representa el fascinante y esperado seguimiento de nuestra historia anterior. El clima en este hermoso, verde frondoso y pintoresco rincón del mundo se encuentra sencillamente perfecto, regalándonos una atmósfera sumamente agradable, fresca, limpia, revitalizante y rebosante de una tranquilidad inigualable que parece envolver, abrazar y bendecir cada espacio de este idílico y pacífico paisaje natural. Y como ya se ha convertido en una entrañable, querida, respetada y esperada costumbre en nuestras entrañables historias de vida, aquellas que nos recuerdan de manera contundente la verdadera esencia, la lucha incansable, la dignidad y el valor incalculable de la existencia humana. Aquí tenemos a nuestra inolvidable, incansable, valiente, tenaz y profundamente admirada madre soltera. Una mujer verdaderamente excepcional que, a pesar de todas las adversidades, exigencias, cansancios extremos, desafíos, obstáculos pesados y retos diarios que la vida cotidiana le presenta sin tregua y descanso, continúa avanzando con paso firme, una fuerza interior inquebrantable, una firmeza admirable y una resiliencia totalmente imbatable, dedicando absolutamente cada segundo de su existencia, cada suspiro profundo, y cada gota de su valioso sudor al bienestar absoluto, la protección integral, la educación, el sustento material y espiritual y la felicidad plena de sus adorados hijos. Quien son el motor indiscutible de su lucha diaria. La preparación de la tierra, un vínculo ancestral. Las primeras y impresionantes tomas que nos regala este cautivador y bellísimo recorrido visual. Podemos contemplar con una enorme sonrisa en los labios y el corazón, profundamente conmovido como la incansable protagonista se encuentra inmersa, enfocada y totalmente concentrada en una de las tareas agrícolas más hermosas, ancestrales y fundamentals de su jornada, la preparación integral de la tierra, y la siembra de hortalizas y verduras para el sustento del hogar. En este entorno rural donde la autosuficiencia alimentaria representa el pilar del bienestar familiar, la madre asume con valencia el reto de transformar y cultivar el terrenos, con una determinación imbatable y una fuerza física admirable,
La vimos labor arduamente la tierra. Utilizando herramientas rústicas para remover la capa superficial. Romper los terrenos endurecidos y ablandar el suelo con extrema paciencia y esmero. Asegurandos de que la superficie quede perfectamente molida. Erda y lista para recibir las semillas que darán vida a las futuras cosechas. Cada movimiento de sus brazos refleja ecos de experiencia en el trabajo de la tierra y en amor profundo por la naturaleza. Conforme avanza la ardua labor de preparación del suelo bajo el cálido sol de la jornada. La madre demuestra una meticulosidad ejemplar. Tras haber removido y suavizado la tierra, se encarga de retirar cuidadosamente las ramas, raíces y piedras sobrantes que pueden entorpecer el crecimiento de los cultivos, apartándolas con orden hacia los costados para dejar el área completamente limpio y despejada. En medio de este intenso esfuerzo físico, la madre hace una pausa breve pero muy merecida para hidratarse. Tomando agua fresca para recuperar el aliento y utilizando un improvisado abanico o elemento fresco para aerar el calor del momento. Demostrando que, a pesar de la fatiga, su espíritu de lucha permanece intacto. Tras este breve descanso que le devuelve la energía, retoma con renovados bríos su labor, perfilando y trazando con absoluta precisión los cercos, las camas de cultivo y los pequeños canales o se permitirán. Organizar de manera óptima las diferentes especies vegetales que planea sembrar en su huerto. CASERO. El arte de la siembra y el cuidado de la vida. Secuencia evoluciona de manera fluida hacia el momento clave de la siembra. Una de las etapas más esperadas y significativas del proceso agrícola. La madre se dirige hacia el interior del hogar para traer consigo los recipientes y bolsitas, que contienen las semillas seleccionadas y los abonos orgánicos o nutrientes necesarios para enriquecer la tierra. Con una delicadeza inigualable y un conocimiento profundo de la agricultura tradicional. Comienza a esparcir la tierra fértil y a depositar el abono de manera uniforme sobre los cercos previamente trazados, preparando el lecho nutritivo ideal para las plantas. A continuación, con una paciencia infinita y una precisión milimétrica, empieza a sembrar los distintos tipos de semillas en cada sección de la tierra, distribuyéndolas con cuidado para asegurar que cada planta tenga el espacio adecuado para germinar y desarrollarse con fuerza. La manera en que alterna los diferentes tipos de semillas, cubriéndolas suavemente con una capa ligera de tierra húmeda, es una auténtica clase magistral de sabiduría campesina y esperanza en el futuro. Cada gesto de la madre al plantar estas semillas simboliza su compromiso inquebrantable por proveer alimentos frescos, sanos y seguros para sus adorados hijos, consolidando una vez más el triunfo de la perseverancia sobre las dificultades. Si es increíble, emotivo, sumamente extenso, detallado y profundamente conmovedor video, el cual se encuentra absolutamente repleto de momentos reales de la vida cotidiana, de un esfuerzo físico incansable, de una ternura maternal desbordante,
De dinamicas familiares authenticas y genuinas, y de un espíritu de superación verdaderamente exemplar, y digno de toda nuestra admiración. Ha sido de su total y absoluto agrado. Por favor no olviden mostrarnos su valioso apoyo de la manera más cordial, cálida y entusiasta posible. Dejen un gran like en la parte inferior. Suscríbanse de inmediato a nuestro canal haciendo clic en el botón rojo de suscripción y compartan este hermoso, positivo, inspirador y edificante contenido con todos sus amigos, familiares, conocidos y en todas y cada una de sus redes sociales. Su apoyo constante, sus comentarios llenos de cariño y respeto, y sus reproducciones continuas son el motor principal. La gasolina del alma, y la fuerza inagotable que nos impulsa a seguir recorriendo el mundo para compartir estas historias tan humanas, reales, profundas y llenas de verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado con tanta paciencia, atención, empatía y cariño hasta el final de este largo, hermoso y inolvidable relato. Que tengan todos ustedes un día verdaderamente maravilloso, bendecido, lleno de paz interior, salud robusta, prosperidad y abundancia. Y hasta la próxima gran aventura de la vida. Chao.